class we have discussed about odd even rule, and now we shall start with another way of explaining the stability of the nucleus, that is by N by P ratio. N by P ratio and nuclear stability. N by P ratio and nuclear stability. So how to explain the nuclear stability by using the concept of N by P ratio? Now, you'll find that if you plot, if this plot of total number of neutrons versus total number of protons. Total number of protons mean the atomic number. Now, if you plot this, and if suppose we say N by P ratio equals 1.0, you'll find that the nature of plot will be like this, bisecting this at an angle of 45 degree. So N by P ratio equals 1 means this line will make an angle of 45 degree with both the axes. Now it has been observed that atoms with Z from 1 to 20, more or less, okay, they have, so such atoms, they have, if they have N by P ratio equals 1.0, that indicate that such nuclei are stable. That means they are not radioactive. So what I am trying to say is, if the N by P ratio for these atoms with atomic number 1 to 20, এটা যদি 1.0 কাছে হয় তখন আমরা বলবো যে stable nucleus. So this will represent a stable nucleus. Otherwise, if it is lesser than 1.0 or greater than 1.0, মানে 1.0 থেকে যদি বেশি বা কম হয় তখন কিন্তু রেডিয়েটিভ, otherwise radioactive. Now this is the observation. Now in a similar way, if you find that for nuclei with Z means atomic number, that is the number of protons. So if Z is from more or less from 20 to 40, okay, 20 to 40, 20 to 40, it has been observed that this value, the stability zone, is around 1.25 to 1.4. This, there are exceptions. This is the stability zone. That means if this be the value of N by P ratio, এইটা যদি N by P ratio হয়, that will represent stable nucleus. Stable nucleus means it will not be radioactive. So if the N by P ratio is in this, মানে for such nuclei যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি Z 20 থেকে 40, এই যদি N by P ratio হয়, দেখা যাচ্ছে যে that represent a stable nucleus. Of course there are exceptions, সব কিন্তু নয়, এটা একটা জেনারেল অবজারভেশন কিন্তু, হ্যাঁ, there are exceptions. তার মানে এগুলো যেগুলো আমরা বলছি এগুলো হচ্ছে অবজার্ভড, একটা জেনারেল অবজারভেশন বলা হচ্ছে, এবং তার কিন্তু এক্সেপশনস থেকেই থাকে। এবং দেখা যাচ্ছে Z মোটামুটি 47, when Z is from 47 to 76, okay, so the stability zone, stable N by P ratio হচ্ছে stability zone, কখন stable হবে, if N by P ratio is in the order of 1, মানে if it is in the range of 1.4 to 1.50. If this is in the range of 1.4 to 1.50, then they will represent the stability zone. Of course there are exceptions কিন্তু আছেই, ঠিক আছে, কারণ এগুলো তো একটা জেনারেল রুল হিসেবে বলছে, তার কোনো বেসিস নেই, এগুলো অবজার্ভ ফ্যাক্ট নিয়ে বলছে। আর দেখা যাচ্ছে যে জেড যখন গ্রেটার দ্যান 83, ঠিক আছে, তখন কিন্তু সবসময় দেখা যাচ্ছে নিউক্লিয়াই আর আনস্টেবল when z greater than 83। তাহলে এই মোটামুটি এইটা যদি দেখো,
if you want to plot the stability zones, you'll find that the nature of the graph will be somewhat like this. এই 1 থেকে 20 অবধি n by p রেশিও, 1 থেকে 20 অবধি, এই তুমি যদি দেখো 1 থেকে 20 অবধি n by p রেশিওটা 1.0 হচ্ছে, 1.0, এই যেটা দেখানো হলো 1.0। বাকি কিন্তু ইট কিপস অন ইনক্রিজিং দ্য স্টেবিলিটি জোন। তার মানে এই আমরা যদি স্টেবিলিটি জোনটাকে দেখি, মোটামুটি এইরকম ভাবে জোন যেহেতু বলছি, জোন মানে একটা রিজিয়ন, একটা রেঞ্জ অফ ভ্যালুজ আছে, যে কারণে আমরা জোন কথাটা ইউজ করছি। দেখো এখানে এই যে গ্রাফটা আঁকছি, এই গ্রাফটাতে একটা রিজিয়ন দেখানো হচ্ছে। সো দেয়ার ইজ এ রিজিয়ন যেটাকে আমরা স্টেবিলিটি রিজিয়ন বলছি। প্রত্যেকটা জায়গাতে দেখো একটা রিজিয়ন দেখাচ্ছে। রিজিয়ন মানে আমি ধরো এই অ্যাটমিক নাম্বারে এই একটা রিজিয়ন, এই রিজিয়ন থেকে এই রিজিয়ন, মানে এই রিজিয়ন থেকে এই রিজিয়নে n বাই p রেশিওটা হবে। ঠিক আছে, যেমন এরকম বলা হয়েছে যে এই রিজিয়ন থেকে এই রিজিয়নে স্টেবল n বাই p রেশিও হলো। তো ঠিক একই ভাবে তুমি এই যে গ্রাফটা n বাই p রেশিওর গ্রাফটা, if you plot, instead of plotting n versus p, মানে total number of neutrons versus total number of protons, if you plot n by p versus p, that means if you plot this, if you plot this n by p versus p, বুঝতে পারছো, instead of plotting total number of neutrons versus total number of protons, if you plot this n by p ratio versus p, then see if the value is 1, যেটা আমরা আগে দেখালাম, it will be parallel to this x-axis, number of proton যেটা axis, this is the x-axis. So normally if the n by p ratio is 1.0, it will be parallel to the a 1.0 যদি হয় like this। এবং স্টেবিলিটি জোনটা আমরা কিরকম দেখিয়েছি দেখো, স্টেবিলিটি জোন এই 1 থেকে 20 অবধি like this, then it will keep on increasing, and since it is a zone, as we have mentioned, it should be like this, একটা জোন আছে, এইটা হচ্ছে 1 থেকে 20 অবধি, n by p রেশিও যেখানে 1 হবে। ঠিক আছে, তাহলে এই ধরনের এই যে এই প্লটটা, অর্থাৎ আমরা n by p versus p by n by p versus z যা বলবে, this is referred to as Seeger, SEAGRE, Seeger chart. This is referred to as Seeger chart. এই গ্রাফটাকে বলা হয় Seeger chart। এখন এই n by p ratio, this is one way of explaining the stability। এখন ধরো এই n by p রেশিও আমরা কি বললাম, এই রেঞ্জে থাকলে স্টেবল হবে। এবার এই রেঞ্জে না থাকলে what will be the nature of radioactivity? তাহলে সেই জায়গাতে আসছি আমরা, যে ফার্স্টে আমরা বলছি কেস 1 এ আমরা কি বলছি, if n by p ratio of a nuclei, n by p ratio of a nuclei is above the stability zone. If n by p ratio of a nuclei is above the stability zone, okay, is above the stability zone, তার মানে যেটা স্টেবিলিটি জোন তার থেকে বেশি যদি হয়, মানে আমরা দেখতে পাচ্ছি স্টেবিলিটি জোনটা হচ্ছে কথার কথা বলছি, ধরো আমরা কোন একটা নিউক্লিয়ার স্টেবিলিটি জোন দেখছি আমরা 1.5 থেকে 1.6, তার থেকে যদি বেশি হয় তখন কি হবে? ঠিক আছে, তখন there are two, obviously above the stability zone means it should be radioactive. If it is above the stability zone, it means obviously it should be radioactive. Now what should be the nature of the radioactivity? এখন এই নেচার অফ রেডিওঅ্যাক্টিভিটিটা এটা দু ধরনের হতে পারে। একটাকে বলছে বিটা এমিশন বা বিটা মাইনাস এমিশন। বিটা এমিশন হতে পারে বা বিটা মাইনাস এমিশন হতে পারে। কেন? দেখো আমরা বলছি যে n বাই p রেশিও এটা হায়ার হচ্ছে, তাই তো, অ্যাবভ দ্য স্টেবিলিটি জোন এটা হায়ার হচ্ছে। এখন স্টেবিলিটি গেইন করতে গেলে
আমরা তার মানে বুঝতে পারছি যে এইটা হায়ার মানে কি। এটা হায়ার মানে আমরা নিশ্চয়ই বলতে পারি রিলেটিভ নাম্বার অফ নিউট্রনস, রিলেটিভ নাম্বার অফ নিউট্রনস will be greater than that of protons. Relative number of neutrons will be greater than that of protons. তার মানে নিউট্রনের সংখ্যাটা রিলেটিভ নাম্বারটা বেশি। তাহলে এখানে আমাকে স্টেবল করতে গেলে কি করতে হবে দেখো, এটা হায়ার যেহেতু এটাকে তো কমাতে হবে। এটা কমাতে গেলে আমাকে what should be done? I have to decrease the number of neutrons. So in order to gain stabilization, so since this is unstable, since such nuclides with n by p ratio above the stability zone, they are unstable. এরা যেহেতু unstable, তখন কি হচ্ছে নিউট্রনের সংখ্যা বেশি বলেই তো আনস্টেবল। তখন হচ্ছে কি নিউট্রনস they are converted to protons. So if you look at these neutrons they are converted to protons, and in order to balance the charge কি হবে দেখো এই electrons emitted হবে, and this is referred to as the beta particles যেটাকে বলি। And in order to balance the nuclear spins, এটা আবার নিউক্লিয়াসের স্পিনের ব্যাপার, this particle, this is known as anti-neutrino is emitted. Anti-neutrino, this is emitted in order to balance the nuclear spins, in order to balance nuclear spin. So in order to balance the nuclear spin, this particle anti-neutrino will be emitted. This you have to remember. এটা মনে রাখতে হবে তোমাকে। তাহলে আমরা বুঝতে পারছি n by p রেশিও যদি above the stability zone হয়, তাহলে নিউট্রন থেকে প্রোটনে কনভার্টেড হবে এবং বিটা এমিশন হবে। যেমন একটা সহজ এক্সাম্পল তোমাদের দেয়া হোক, দেখো তুমি 14C 14C6 14 কার্বন, এটাকে তো আমরা রেডিও কার্বন বলি, তোমরা জানো রেডিও অ্যাক্টিভ কার্বন। তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি নিউট্রনের সংখ্যা 8, প্রোটনের সংখ্যা 6। তাহলে এটার থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি n by p রেশিও দিস ইজ 1.33। দেখো 1.33 মানে ইট ইজ অ্যাবাভ স্টেবিলিটি জোন। স্টেবিলিটি জোনটা কি, 1 থেকে z হচ্ছে 1 থেকে 20 অবধি আমরা বললাম স্টেবিলিটি জোন হচ্ছে 1.00। দিস ইজ দ্য স্টেবিলিটি জোন n by p রেশিও। তাহলে দিস ইজ অ্যাবাভ দ্য স্টেবিলিটি জোন। তো যেহেতু অ্যাবাভ দ্য স্টেবিলিটি জোন, সো হোয়াটস গোয়িং টু হ্যাপেন, এই বিটা এমিশন হবে। তাহলে এই বিটা মাইনাস এমিশন মানে হচ্ছে এই ইলেকট্রন, বিটা মাইনাস এমিশন হচ্ছে, অ্যান্ড এই এটা হচ্ছে, তাহলে নিউট্রন তার মানে উইদিন দ্য নিউক্লিয়াস, আমরা বুঝতে পারছি তো এই নিউট্রনস গুলো কি হচ্ছে উইদিন দ্য নিউক্লিয়াস, এই নিউট্রনস গুলো প্রোটনে কনভার্টেড হচ্ছে উইদিন দ্য নিউক্লিয়াস, তাই তো? এই নিউট্রনস গুলো কি হচ্ছে প্রোটনে কনভার্টেড হচ্ছে উইদিন দ্য নিউক্লিয়াস, এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি বিটা মাইনাস বেরোচ্ছে, বিটা মাইনাস এমিশন হচ্ছে। তাহলে এটা যদি হয় তাহলে ব্যালেন্স করতে গেলে, এটা যদি আমরা রিঅ্যাকশনটা যেটা করছি দেখো, এটাকে ব্যালেন্স করতে গেলে, নাও ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ব্যালেন্স দিস, তাহলে আমার কি হবে, এখানে 14 তো থাকছে, ঠিক আছে, এই দিকটা হয়ে যাচ্ছে 7, সো ইট ইজ 7 মানে হচ্ছে নাইট্রোজেন, এবং এইখানে the reaction will stop because the radioactivity can stop because in this case n by p ratio equals 1.0, নিউট্রনের সংখ্যা 7, প্রোটনের সংখ্যা 7। বুঝতে পেরেছো? তাহলে আমরা প্রথমটা দেখাচ্ছি যে n by p রেশিও যদি above the stability zone হয়, it can lead to beta emission, beta minus emission। আরেকটা एग्जांपल দিই দেখো, suppose if you look at 141 barium 56, 141 barium 56, তোমার যদি মনে থাকে, this is one of the products of nuclear fission। ইউরেনিয়ামের যখন নিউক্লিয়ার ফিশন হচ্ছে, ঠিক আছে, this is one of the products। তো এখানে if you look at the total number of protons, this is 56,
and total number of neutrons দেখো কত হয়, এটা হচ্ছে 5 আর এখানে 6 আর 8 14, তাই তো 85. So if you calculate the n by p ratio, now this n by p ratio, this value will be about 1.51. So for nuclei এটা 1.51 হচ্ছে means 1.51 মানে তো it is above stability zone, তাই তো? So this is above stability zone. So above stability zone, যদি stability zone থেকে higher হয়, if it is above the stability zone, then what's going to happen? It will, এখানে কি হবে, বিটা মাইনাস এমিশন হবে। বিটা মাইনাস এমিশন মানে হচ্ছে এটা, এবং অ্যান্টি নিউট্রিনো। তাহলে বিটা মাইনাস এমিশন যদি হয়, তাহলে তোমার প্রোডাক্টটা কি হচ্ছে, মানে প্রোডাক্ট নিউক্লিয়াই বা ডটার নিউক্লিয়াই বলে, তাই তো? মাদার নিউক্লিয়াই ডটার এটা বলে অনেক সময়। তো এখানে 141ই থাকছে, আর এইটা কি হয়ে যাবে দেখো, দিস উইল বি 58। এখন 58টা কি, সরি 58 না 57 হবে, 58 নয়, দিস ইজ 57। 57, now 57 is lanthanum, 57 is lanthanum, তাই তো? তাহলে 57 lanthanum হচ্ছে। তা এইভাবে ফার্দার ডিকেও হতে পারে, তো সেটা আমি আর আসছি না। তা এখানে দেখবে তোমাকে বলা হয় যে তোমার তোমার এই রেডিঅ্যাক্টিভ যে তোমার নিউক্লিয়ার ফিশন প্রোডাক্ট হচ্ছে, ফিশন ফিশন products nuclear fission products are beta minus emitters, দেখবে এরকম কোয়েশ্চেন আসে, এক্সপ্লেন দ্য নিউক্লিয়ার ফিশন প্রোডাক্টস গুলো। তুমি পরে নিউক্লিয়ার ফিশন দেখবে, পড়ানো হবে বা তুমি জানো হয়তো। নিউক্লিয়ার ফিশন প্রোডাক্টস এ তুমি সবসময় দেখবে যে প্রোডাক্টস গুলো হবে, ঠিক আছে, এই প্রোডাক্টস গুলোতে you'll find that the nuclear fission products, যেমন ধরো 141 বেরিয়াম হতে পারে, কিংবা ক্রিপ্টন হতে পারে, ঠিক আছে? So these nuclear fission products, you'll find that they are they will always have n by p ratio greater than uh, the stability zone, so that's why they will always emit beta particles. তাহলে n by p ratio above the stability zone হলে আমরা যেমন দেখালাম বিটা এমিশন হয়, there is another possibility. So if n by p ratio is above the stability zone, আর একটা পসিবিলিটি কি হয় দেখো, বি যেটা দেখাচ্ছি সেটা হচ্ছে ডাইরেক্ট নিউট্রন এমিশন। মানে নিউট্রনের সংখ্যা বেশি, তো n by p ratio is above the stability zone, তার মানে নিউট্রনের সংখ্যা বেশি, number of neutrons they are higher. So অনেক সময় হয় কি, দেখবে ফর এক্সাম্পল if you look at krypton 8736, ঠিক আছে? তো এখানে তুমি নাম্বার অফ নিউট্রনস এর সংখ্যা দেখো, দিস ইজ 151 and number of protons হচ্ছে 36. So if you calculate the n by p ratio, this will find it to be 1.41, and now this is above stability zone. Now if this is above stability zone, তখন কি হবে, once again আমরা কি এক্সপেক্ট করব, আইদার যেটা হয়েছিল আগে বিটা মাইনাস এমিশন, কিন্তু এইটা দিস ইজ অ্যান এক্সেপশন। এখানে দেখা যাচ্ছে ডাইরেক্ট নিউট্রনস আর এমিটেড, নিউট্রন এমিটার হয়ে যাচ্ছে, এবং এটা যদি নিউট্রন এমিটার হয় দেখো, তাহলে এখানে কি হবে 36 হবে, আর এখানে হবে হচ্ছে 86। 36 মানে ক্রিপ্টনই থাকবে, তাই তো? তাহলে এই নিউট্রন এমিশনটা কিন্তু নর্মালি ইট ইজ নট ফেভার্ড, but in some cases if the um, nuclear binding energy is very high, if the nuclear binding energy is very high, neutron emission
a neutron emission may occur. Neutron emission may occur. In some cases, the nuclear binding energy is very high. Neutron emission may occur only in highly energetic nuclei. Only in highly energetic nuclei. তার মানে এইগুলো কিন্তু এই এই নিউট্রন এমিশনটা, this is you can consider it to be an exception, নিউট্রন এমিশনটা। ঠিক আছে, নেক্সট আমরা চলে আসছি কেস 2, অর্থাৎ if n by p ratio is below the stability zone। অর্থাৎ let us come to case 2। আগেরগুলো যেগুলো দেখলাম, we have considered that the n by p ratio is above stability zone। এখানে হচ্ছে if n by p ratio is below stability zone, if n by p ratio is below stability zone, if n by p ratio is below stability zone, এখন below the stability zone হচ্ছে মানে এখানে তার মানেটা কি? That means relative number of protons are higher। স্টেবিলিটি জোনের থেকে কম হচ্ছে মানে কি? প্রোটনের সংখ্যা নিশ্চয়ই বেশি হচ্ছে। এই যে স্টেবিলিটি জোন থেকে কম হচ্ছে, তার মানে এইটার সংখ্যা, রিলেটিভ নাম্বার অফ প্রোটনস মাস্ট বি হায়ার। সো if since n by p ratio is below the stability zone, we can say that the relative number of protons will be higher। এখন এই রিলেটিভ নাম্বার অফ প্রোটনস হায়ার মানে প্রোটনের সংখ্যা কমাতে হবে in order to gain stabilization। So within the nucleus you see the number of protons, it is higher, and in order to gain stabilization কি হচ্ছে, ফার্স্টে এটাকে বলছে যে পজিট্রন এমিশন হয়। পজিট্রন এমিশন। আগেরটা যেমন ছিল কি বিটা মাইনাস, পজিট্রনটাকে আমরা কি বলি বিটা প্লাস। পজিট্রন এমিশন হতে পারে। So how this positron emission can occur? See, since n by p ratio is below the stability zone, the protons, they are converted to neutrons। কারণ এই প্রোটনের সংখ্যাটা তোমাকে কমাতে হবে, প্রোটনের সংখ্যা বেশি হয়ে গেছে। So protons are converted to neutrons, and in order to balance the charge কি হচ্ছে, এই beta plus বা positrons they are emitted, and in order to balance the nuclear spins এর সঙ্গে নিউট্রিনো তৈরি হচ্ছে, নিউট্রিনো। ঠিক আছে, so in order to balance the nuclear spins নিউট্রিনো তৈরি হচ্ছে। So you see protons they are converted to neutrons, and along with emission of positron beta plus। বুঝতে পেরেছো? তার মানে if n by p ratio is below the stability zone, so we should expect that there should be positron emission। Now if you look at neon 1910, তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রোটনের সংখ্যা 10, নিউট্রনের সংখ্যা দেখো 9, তাহলে n by p রেশিও আমরা দেখতে পাচ্ছি 0.9, তাই তো? কিন্তু আমরা তো জানি যে 1 থেকে 20 অবধি z, এই 1 থেকে 20 অবধি the n by p ratio should be 1.00। This is the stability zone। So this value is lesser than the stability zone। So if it is lesser than the stability zone, as we have mentioned, what's going to happen? Beta plus emission হবে। তার মানে 19 neon 10, 19 neon 10, this will be converted to কি হবে দেখো, এখানে আমরা যদি বিটা প্লাস এমিশন দেখাই, beta plus emission plus neutrino, so this will be converted to 9 হবে in order to balance the charge, and this will remain as 19। So this is fluorine, 9 মানে fluorine। বুঝতে পেরেছো? So it's like this। Now if you look at
Another example, say 11C6. See, this is another isotope of carbon. It is a radioisotope, obviously. Here, if you look at number of neutrons, this is 5. Number of protons is 6. So, N by P ratio, this is below the stability zone. You'll find this to be 0.83. N by P ratio is below the stability zone. So, once again, there will be beta plus emission and neutrino. So, the daughter nuclei will be, this has to be balanced. It should be 5 in order to balance the charge. And this will be 11. 5 মানে হচ্ছে boron. So in this way, we can predict the nature of radioactivity if the N by P ratio is below stability zone. If N by P ratio is below stability zone, so there will be positron emission in general. But there can be some other effect also. If N by P ratio is below the stability zone, then in addition to positron emission তো হতেই পারে, there can be other effects. That is, what we say is orbital capture, orbital electron capture. অনেক সময় আমরা বলি কি ইলেকট্রন ক্যাপচার বা কি ক্যাপচার, কি ইলেকট্রন ক্যাপচার বা কি ক্যাপচার. So what is this? So this is something different. You'll find, suppose if you consider the, suppose this is the nucleus, okay, and these are the orbitals. These are the different, not the orbitals, or orbits. যেটাকে আমরা ধরো কে শেল বলছি, কে এল এম এন, ঠিক আছে, ফিজিক্সে এরকম বলা হয়. আসলে radioactivity is more of physics rather than chemistry. So what happens if N by P ratio is below the stability zone, stability zone, as we have mentioned, if N by P ratio is below the stability zone, as we have mentioned, the relative number of protons, it is higher, right? It means, it means the relative number of protons within the nucleus, relative number of protons is higher within the nucleus. Now, what happens in some cases? See, this is the K shell, this is the electron in the K shell, this is an electron in K shell, and there are protons as well as neutrons within the nucleus. Now, what happens in such cases? It has been proposed that the nucleus can capture this electron in the K shell. K শেলের ইলেকট্রনটাকে ক্যাপচার করছে, মানে টেনে নিচ্ছে নিউক্লিয়াসের মধ্যে. অর্থাৎ যেটা বলা হচ্ছে কি, this proton is accepting an electron from the K shell. Okay, this is in the nucleus. This proton is within the nucleus. It is accepting an electron from the K shell and is converted to, দেখো একটা neutral species হচ্ছে, and is converted to a neutron. Okay, and neutrino is emitted during the process to balance the nuclear spins. So you can well understand this proton within the nucleus captures this electron in the K shell and is converted to this neutron. তার মানে এই যে নিউট্রন তৈরি হচ্ছে, নিউট্রনের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে. So in this way the number of neutrons increases and proton decreases. নিউট্রনের সংখ্যা বাড়ছে এবং প্রোটনের সংখ্যা কমছে. So in this way the N by P ratio will become closer to the stability zone. Okay, now what is the evidence? দেখবে পরীক্ষায় তোমায় জিজ্ঞেস করে an evidence in favor of K capture. An evidence in favor of
K capture. Evidence in favor of K capture. So give an evidence in favor of K capture. আসলে কি হচ্ছে এইখান থেকে look carefully, if this electron is captured by the nucleus, then there will be a vacancy in the K shell. So if this electron in the K shell is captured by the nucleus, then a vacancy will arise in the K shell, and electrons from the higher levels, there may be L, maybe M, they can be transferred to the K shell. Now, if these are transferred to the K shell, obviously energy will be emitted, isn't it? Because electrons are transferred from higher to lower level. And if this energy is emitted, then the corresponding hc by lambda, this lambda, the wavelength, দেখা যাচ্ছে it corresponds to X-ray region. অর্থাৎ you get emission of X-rays, X-rays. ঠিক আছে? This is an evidence in favor of the electron, মানে কি electron capture. অর্থাৎ কিছু রেজ বেরোচ্ছে যেগুলো X-ray regionে যাদের wavelength. ঠিক আছে? This is an evidence in favor of key electron capture, that is emission of X-rays. Because why? Since electrons from higher levels will jump to the vacant K level, will jump to the vacant K level. Is it clear? So this is how we can explain, one way of explaining why nucleus can be unstable. মানে what is the cause of radioactivity? Radioactivity cause হিসেবে আমরা তো বলছি নিউক্লিয়াসটা unstable হচ্ছে. So N by P ratio, if it is not in the stability zone, as we have been mentioning, if N by P ratio is not in the stability zone, then such nuclei, they will be unstable. Now, there is another way of explaining nuclear stability, that is mass defect and nuclear binding energy. Mass defect and nuclear binding energy. Mass defect and nuclear binding energy. So this is another way of explaining radioactivity and nuclear stability. Now, if you consider a nucleus, say for example E be the element, okay, E atomic, this is the mass number, and Z be the atomic number. Okay, এটাকে আমরা যদি mass number বলি, Z টাকে atomic number বলছি, then we can say that total number of protons, so total number of protons equals total number of electrons equals Z, and total number of neutrons, this equals A minus Z. So if you want to find out the total mass of the atom, okay, if you want to find out the total mass of the atom, then we can say obviously M should correspond to Z into mass of protons plus Z into mass of electrons plus A minus Z into mass of neutrons. Like this, the total mass. Okay. Now, if you calculate this, even if you neglect the mass of electron, you know that mass of electron is much lesser than that of protons and neutrons. So even if you neglect this, okay, it has been observed that the calculated mass, say mcal,
this calculated mass is always lesser than calculated means experimentally calculated, experimentally determined, let us say not calculated, let us say experimentally determined mass, experimentally determined mass, and let us write this as exp. Okay, so the experimentally determined mass is always lesser than the one which we have calculated theoretically, this one. This is always lesser. That means it was suggested that if this is lesser, then we can say some amount of mass is lost during the construction of the nucleus. তাই না? এই যে নিউক্লিয়াসটা তৈরি হচ্ছে, তো আমরা দেখতে পাচ্ছি টোটাল মাসটা এটা হওয়া উচিত, এবং টোটাল মাসটা আমরা বলছি যে দ্য টোটাল মাস হচ্ছে এইটা ক্যালকুলেট করলে। কিন্তু এক্সপেরিমেন্টালি আমরা দেখছি এক্সপেরিমেন্টালি ডিটারমিন মাস যেটা, সেটা সবসময় দেখা যাচ্ছে কম হচ্ছে, ইট ইজ লেসার দ্যান দ্য ওয়ান which we have calculated from the provided data. তাই তো, মানে মাসগুলো যেগুলো আমাদের কাছে দেওয়া আছে, তখন তাহলে বলছে তাহলে কি some amount of mass is lost, কিছুটা মাস কি লস হচ্ছে? আসলে মাস তো লস হতে পারে না। তখন বলছে the mass lost during the construction, the mass lost during the construction of nucleus is converted to energy. The mass lost during the construction of nucleus is converted to energy. তোমরা জানো যে আইনস্টাইনস ইকুয়েশন অনুসারে, ঠিক আছে, ডেল্টা E equals mc square, and this amount of energy binds protons, this amount of energy binds protons and neutrons, together within the nucleus, এবং এইটাকেই বলা হয়, this is referred to as the nuclear binding energy, NBE. তাহলে এরা যেটা NBE নিউক্লিয়াসটাকে বাইন্ড করছে, এটাকেই আমরা বলছি নিউক্লিয়ার বাইন্ডিং এনার্জি, ঠিক আছে? So suppose now when we are actually finding out this value of m, now this value of mp, এই যে m টা বলছি mass lost is converted to energy, so some amount of mass is lost. তাহলে আমরা বলতে চাইছি যে mass loss যেটা m, যেটা mass loss, this is obviously the m minus m experimental, তাই তো? m যেটা calculated হয়েছে, let us say if this is m, this one which we have calculated, minus m experimental, so this amount of mass is lost, and this is equals এইটা যেটা mass loss হচ্ছে, ঠিক আছে? আমরা এটাকে ডেল্টা m ও বলতে পারি, ডেল্টা m, so this equals delta m c square, so we can say delta m mass lost. Now when we are expressing this, এই যে আমরা ক্যালকুলেট করেছি, we are expressing this in atomic mass unit. এই যে protons, electrons, এদের মাস গুলো নিচ্ছ, all these are in atomic mass unit. Okay, so when we are expressing this energy, say this binding energy, but whatever it is, nuclear binding energy, E equals delta m into c square. Now এইটাকে আমরা কিন্তু atomic mass unit এ নিয়েছি, atomic mass unit. Now if you want to express the energy in, say
joules by electron volts, তা এইগুলোকে we have to convert this to kg. We have to convert this to kg. তাই না? এই atomic mass unit থেকে it has to be converted to kg. So you know that one atomic mass unit, ঠিক আছে, one atomic mass unit কত 1.66 10 to the power minus 27 kg. তাহলে আমরা এখান থেকে বলতে পারি যে ডেল্টা ই equals, যদি if this mass is one atomic mass unit, if this mass is one atomic mass unit, loss in mass, if the loss of mass is one atomic mass unit, ঠিক আছে, তাহলে আমি এটাকে 1.67 বা 1.66 যা বলবে 1.66 into 10 to the power minus 27 kg হবে if the loss is one atomic mass unit, and this into 3 into 10 to the power 8 meters per second whole square. দেখো জুলসে চলে আসছে, কেজি মিটার স্কোয়ার per second square, তাই তো? So this will find that this is 14.92 10 to the power minus 11 joules. জুলসে চলে আসছে, কেজি মিটার স্কোয়ার per second square, এত জুলস হচ্ছে। এখন আমরা জানি যে 1 MeV, 1 MeV, now we know that 1 MeV, if you want to express in electron volts, আমরা জানি যে 1 MeV হচ্ছে 1.6 into 10 to the power minus 13 joules. So we can write this as 931 approximately 0.5 MeV per atomic mass unit. So this amount of energy will be required. This is the binding energy per atomic mass unit. Okay, so this amount of energy will be required to bind the protons and neutrons together within the nucleus. এইটাকে আমরা বলছি বাইন্ডিং এনার্জি। তাহলে আমরা এই বাইন্ডিং এনার্জি, this idea of binding energy is important because it will bind the protons and neutrons together within the nucleus. এবং এই বাইন্ডিং এনার্জিটাকে আমরা এই 9 per atomic mass unit আমরা কিন্তু বলছি 931.5 approximately per atomic mass unit. Clear? Okay. So next we will move to binding energy curve. That means পরে পাতায় যাচ্ছি।